to another episode of Voice of the Sisters. My name is Mati Senghor, and today our topic of discussion will be the role of women in Islam. But before going to the topic proper, I'll say Assalamu alaikum to these beautiful ladies. Mashallah. Khadija, before going into the topic proper, we'd like you to take us through the 5 outstanding women who are worthy of our attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So as we all know, in every society we have great women, we have great men. Yeah. We have people that have contributed a lot towards the development of the society and the nation at large. So as in Islam, we have 5 great and even more. But then these are the women that Allah has put a lot of emphasis on them. The Prophet ﷺ has spoke about them, and they are remembered till day. Yeah. So these are women that added value to Islam. These are women that fought for Islam. These are women that put a lot of sacrifice for Islam to be where it is at some point. And the Prophet ﷺ said, sufficient for you among the women are Khadija bin Khuwailid, Maryam bin Imran, Fatima bin Muhammad, and Asiya, the wife of Fir'aun. And the 5th woman that he mentioned is Aisha radiallahu anha. And she said Aisha is like a popular dish. Like she's the best of all the dishes, I would say. So this is telling you that this woman added so much to Islam. We talk about Khadija, who was the first wife of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. She was among the pillar of Islam. She supported the Prophet sallallahu alaihi wasallam. She was there for him when no one believed in him. And then at some point, Aisha used to be jealous when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to mention Khadija, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whenever he slaughtered a sheep, can you imagine? Whenever he slaughtered a sheep, he would take that meat and share it from among the friends of Khadija, because of the greatness that Khadija has done to Islam. And Aisha would say, you speak so much of Khadija that it's as if there's no other woman like Khadija. She said Khadija was such and such. So we could keep mentioning her over and over, because if you see, Khadija also bear children for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we can go on with Fatima, which is the daughter of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who came from Khadija. Whenever the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to enter a room, he would, whenever Fatima would enter a room, the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to get up and would kiss the forehead of Fatima. And she said, Fatima is a part of me, and whoever angers Fatima angers me. Think of that love. It's a love between a father and a daughter, but it's the greatness that she has. The Prophet ﷺ used to honor her with this. We go on with Maryam bint Imran, Maryam, the daughter of Imran, who is the mother of Isa alayhi salam. She, when her mother gave birth to her, she wanted a son, but then Allah told him, a daughter is not like the son, but Allah knows best who He has given to the mother of Maryam. And then think of Maryam itself. She is known for her chastity. An entire Quran is being revealed on her name. And you think of everything that she went through. People accused her, people blamed her, but she stood fast and she believed in Allah subhanahu wa ta'ala, and she fought for the deen. And today, when we recite Surah Maryam, we remember her. We remember her sacrifices. We remember her child, which is the Prophet of Allah. And we could go on with the wife of Fir'aun. Think of this, that itself is a modern example of today's generation. You have wealth, you have the power. You're the wife of the greatest tyrant, who is believed himself to be God. But she put the wealth aside, she put the power aside, and she said, Fir'aun, I have disbelieved in you. I have believed in Allah, who is the Lord of the world. Who would do that? If it not for her greatness and readiness to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. She was tortured, she was bitten. But what did she say? Oh Allah, build for me with you a house in paradise. So these are people that really added a lot to Islam. We cannot mention all of them. We could say Sumayya, who was the first person who died for Islam. We could keep it going. But these are people that really added a lot to Islam, and we are grateful for them, and inshallah they would forever be remembered. MashaAllah. Yeah. What are some of the obligation of mothers towards their children?
more to be precise, the girl child. Okay, assalamualaikum warahmatullah. Walaikum salam. Ndaba explain la ni manika kona kurum bari manikol min fana be banta e wala fla ka yin video jibe ya understand. Okay, ko lila question o tata nyamen ululal ila nyanto kata ila dimbaya to mbeyal nako sembe nyin jamano min to dimbaya mararo akol yata bagale but fenno mi yalon ko alale ala ululal kam puri ila dimbaya ta yi silo tandi la yetilindi sila kendola. Coming hadiso to Abdullah ibn Umar ya fadame Umar dimma ako aya moy kila sallallahu alaihi wasallam aka foko kom mumu kantar la nyantolong ikam pour yela kantar fengo kanta so mol nyanta jalal ko dimbaya mu fengol ti miyalon ko alale yata aya dilela ibulo kono so e nyante yesila kendo nyi yata ndila comme saybe jamano minto wululal dolbi je kala stela dingol la bakele comme for example sungutu ndingo yalon sunguto mu fenete miyalon ko amaralo kol yata bakele so e nyanta le yakulu ba pare nita mu musoti im muso miyalon ko ibe kemale bulo kono dal yala comme mbiyal na islamu muso aba kemale bulo kono but saying ite islamu e silol min tandi la ko nyanta kala mo si famin to ni mo tandi dingola abata kudole kala minni islamu manke kilingote wolon a important da bakale pour wulula aya sileken dota aya tanda dingola comme hijabo la karola nana ta yalo islamu ya fole hijabo amu fenede mi yalan ko a compulsory tar pour di muso yake but saying ite wulula ni te mu moti mi yalan ko imuka hijabo ke itata idingo ima karandino sila kendol ka fa hijabo mutennedi anata ka foye ko lafta pour ka hijabo ke ima encourage foy kata e ka discourage ba fala hani ibatum follow foy futu ibe doyari ne ni istata ke balobe ko bay ibe mutalale ko merol ha ita ke sotola ha exactly ikata la foy ka tere ma dol fongo sotol mi yalan ko ni bende sule ka fa hay kari ngonde nge jele ka bonan jana bari ngamra mer dol ti fam me suti ha ngajer so e nyantale ya encourage ido modol miat ne bu ko songi ngole hijabo ke dol bije katale yake ni tara fo nyaato ina ya stop wala na sometimes iba jele ba fele ba may la taka hijaba ba fele hani ita kala jande kadum ite ba ko datila la mi yalan ko ita labana ata labana so abore nyama kamba ni wol fana nakaro fana mo problem dolati comme iba jele wululal attempts ba mal ka batay la ko to baake fa mal wol dati je anda manke wo nyama islamu ya fo molele ko both parents wala nyanta ka responsibility ta ke dingol topoto kamba ni wol la ko wol akoliata baake la attempts ke ba mal ba batandi baake comme iba jele kamba ni wol batara kuka kan sate kono mi yalon ko yalon wula ilafte dingo e kukendol ilafte le dingo e ke mo kendol ilafte le wondi dingol be nyame ite fana dingol le kati ko but nieje idingol be kudo ke kam mi yalon ko amambe tiya mol ba fala sate kono yalo man diya wululale so kam man dingol fana be advice o dile tol fana hala man ke sunkudo dingol damba be advice la but ba kam man dingol fana advice la yi hakilo to baake ye wululal la moy comme be jamano min to advice akoliata baake le mo jamal bije bu ka advice o la moy ite kam minke ikole jibe ite ba fala do e nyinke but aba fala la ko he nyimba fu gande nyinke but akoma ala family members wol bijele ka kudo ke min grawda sile ite ba finti la banta ite ba fala mole katenting wada ite fa ko mo man tan dada so e ka fol nyame ko coming children e buka comme advice e ba ma yulula la advice bu ko tade ila action o gal ko le emuli so a important da ba kala pour ko ku na be kala ay commencer wulula do den ni wulula yake dingo fana niya fo e ba kala wala nyam so be dingo fana ya marle ila mo ila wulula la ba kala me wulula fana yamar la idingol ye samba islam school o to ye karandi dino la kadu nie dingo soto atata fo ab lafta kana men yata ya samba nursery school aba do yarin tamo minna iman sonna samba la dara ka mina tandala ka tandala ko nyin dunia wala gana fisiata ite dan islamu anda manyana tala wonyama do mol ngalon ne western education is very important important da bakale pour hada dindingol ye islam english language kara isaje se il solution il problem solution fon ma que le solution no jara no fon but islam mo fengal de mi yalon ka tele balla banna comme atele commencer ta atele fana bella banna so e dingo ni ba samba la karango la preta english karango la fana abita ta ba ke la pour ya samba dara ala dino fana kara isa ja sa lonno abe dunia ko wol samba la nyame ana la kira ko fana bitala nyame mashallah and ikaje fana sometimes parent jamal ko ya fo nyame so manda
ibe wulla tomanda juno ni ko wolongo mi yalan ko dun ka tata school wolo ka butele ya bute banaka manta dara lumminna asi ni mo wati ustazo ka to butela bari student jamal bi je mi yalan ko de teacher sol ke butela bari la parents sol buka step ta pour ka stop bari once den ngoni ka tata dara ka effort men ka samanda e wuli ya sene yandi yala yil fo mo passe ya fo de sa ne hal hani town trip joy ya samba school ya samba bari ni dara sita wo den ka noru ngala bole dunna kala noru ngol hana yala darsno amano itala haji teje bara la homework ni mo fenga do ye effort men ke pour la English school nyanda ka the same effort leke pour la Arabic school because school ni ma effort dunda kono ya mulay mutay bulutan nim fulola dinno ngo fana buka muta bulutan nim sure exactly Ajifa bindi diga ni nan women should not take part in giving dawah, is that true? Well, I would like to start with the famous hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who said, "Convey from me even if it is one verse." Mati so gise ninyi di janga. I will start with the Western education to be more precise. So ndi gise ninyi di janga. Ninyi den janga pour ñu mëna liggéey. So the knowledge you gain from your Western education, knowledge bobu nga di jël nga convey ko parce que knowledge bobu nga dey use pour nga liggéey. You work for your boss or whosoever you're working for. So I would like to talk about Aisha radiallahu anha, the mother of the believers. She was a teacher. She was a scholar. She was a speaker. But this didn't deny her from being modest. Dawah is the responsibility of every Muslim. You have to remind your sisters. So she or he is on the path that it is not rightful. You correct the person. It doesn't matter if he or she takes it or not, but it is your responsibility to do that, and you have to make sure that is ensured. Understanding? So Aisha teacher la one, Aisha scholar la one, Urwa ibn Zubayr, who was the cousin of Aisha. Mine, I didn't. There was not a scholar except I saw him seeking knowledge from Aisha. MashaAllah, Aisha have done teach scholar, and even if they had issues, they will come to Aisha, and Aisha will have that issue rectified. Aisha did not rectify Lulu. Even in inheritance, it is very critical. Aisha did not rectify Lulu. Aisha will make sure that everything was intact. But you make sure if you're giving dawah, it is precise. For example, so Khadija here is a writer, Mariam is a writer, and I personally am a writer. But Suneke, you're writing, you make sure that what you're writing, you're working on that. Parce que legi society bi suñ la gisee yaa ngee def dara dinañ wax ne kii de mu ngee digal lii nit ñi te moom waaw she's not doing that. The charity starts at home. Exactly. Then I make sure if you're doing this, you if you're helping people on the right path, you make sure that you're on the right path. Because exactly yaa ngee digal nit ñi lu baax te yow si sa bopp you're on the right path. I personally dafa am exactly man I personally I have yes, exactly. I personally, I have things where sometimes suma bëggee def dara loo xamante ne I preached about it. Suma xelaatee loolu noonu rek daf dee mel ni everyone is saying me. Parce que daf dee mel ni man I am a hypocrite. Exactly. Understand? Man I am a hypocrite. Maa ngi digal nit ñi càngaay te man si suma boppa maa ngi nëbb. Understand? So this is something we need to work on. Su nekkee you're giving dawah, you make sure that the attention is not on you, but what you're saying. You have all the right that so you just need dawah. More focus on what you give the person and boom focus on what you do personally. So dawah it is a compulsory. Then while you head dawah, we have to remind the believers parce que am na ñoo xamante ne they are lost. Their guidance waruta tax nga feel big on the other people. So gisee nga am guidance yàlla moo la jox guidance, and some people could find guidance in you. Yes, exactly. So we have to focus more on the dawah. Even though we are women, we shouldn't be more exposed. But dawah shouldn't make us impure or immodest or something. But we should focus on the modesty first before giving dawah. So we make sure that everything we do, everything we
we helping people on is fully exercised before it is being exposed. Yeah. So yes, exactly. Sure. Khadija, nka mwele mulka foko ha amanke nyantoti pour muso ya dingo susundi. Do fon ka fele ko ha amanke by force ike ma fon nyande jolale jandi be dingo susundi fo mutu nyati ba. Okay, wo ko nyin abidala nyame wolon coming to nyaaro mulka scenario so that in that case comme ka foko ntel dingolo nyinti but manta susundi la musu dol fama bije comme ikalaf ka susundi but ka fa ninga susundi sunjo boyla wala jandi mba susundi la le nyantolom pour nkema yi Njo ha. but mul nga jele ko scenario nying hadisol to mul ma jeje comme sahaba musol tije miliyalon ko ngaji ko ka fo kema le ko ben jola jandi ben dingo susundi la comme ya fole ko in a case that like ini kema albe futu wokono ite nyantolom pour ye idingo susundi inyanta susundi lale but natara ko in a case ini ikema talata le rek yalla no tay ko alla ko banta nyobulo kono so alla responsible bota nyobulo kono but adingo le bete bul inyanta ka susundi wo isa fo no ay pour ay jo ya dingo susundi but in a case dang almo fulol be futu wokono imanyana ka fo ikema ko ayete jo in order pour ye dingo ni susundi ka do dingo ni almo fulol be dentala ma kate dambale dingo exactly. Yeah. Khadija, Njai, I will come to you. What will you say to people that will say that, okay, l'Islam bi dafay sonal jigéen ñi torop, waaw, comme like Western ideology bi naan waaw, muuru bi torop li dafa mere, xam nga, muuru bi torop waruñu di ko def always, xam nga, di muuru bañ a génn ak yooyu. What will you say to this Western ideology? Dafa funny at some point because nuñ ko waxee diine bi dafa start strange te dafa end strange. But we need to understand that Islam is the solution for mankind. Is the solution for all of our problems, all of our stress, everything that we want. We go back to Islam. We go back to the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu because the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. So long as you hold on to two things, which is the Quran and my Sunnah, you will be on the straight path. So women, Western women or non-Western women, or some women in general, that tend to think Islam is a religion of oppression, especially on the women's side of it. That this hijab that you're wearing is something that the men, I'm not the one to come, yala sa waxut ko de, dañ dé wone goor yi ñoo wax seen jigéen yi pour ñu cover up. Exactly. They're the ones that are imprisoning the women to do that. When yala si bopam moko wax in Surah Ahzab. So dafa nekk loo xamante ne sometimes ñun tamit nit soo xamul sa diine xamuloo sa diine lan la wax ak lum la waxut looy tere ak life keneen dafa ñëw ko xamante ne xam na sa diine xam na lu si nekka mu la twistal di la tonal because that's what they're doing. They're telling you you're supposed to be free, you're supposed to expose yourself, you have the right job, but the same way they're telling you that you have a right to expose yourself, you have a right to undress, the same way you should choose to have the right to want to cover yourself because adine mokowa. And your deen always comes first. In the aspect of either hijab, in the aspect of parenthood, in the aspect of working, in the aspect of the society in general. Islam dafa nekk loo xamante ne is a way of life. Yàlla dafa nekk comme nama ko waxee earlier in our last episode, jigéen dafa precious si yàlla torop. soo gisee mu ngi wax solal hijab bi soo gisee mu ngi ñëw si parenthood bi dafa nekk loo xamante ne reward lañ si am. Whatever we do sometimes dañ dee xool reward bi de dañ dee xool the insignificant of it. We have to be in the position of men. It's the 50-50 thing, you know. So suma jëkkër su defee lii I have to do it. That's not it. Islam gives you your right and he gives him his right. It has to be balanced. Men and women can never be the same. We can never fight. Do them, sir. We know it ourselves. We try to force ourselves to think that, you know, we can do what the men do. We can never do what the men do. Yalla strength, ability, and the courage and confidence. In a society whereby things are disrupted, things are getting out of hand, we call them men. Because in that position, ñoo ko mën a handle. In the position of parenthood, in the position of cooking, in the position of so many minor things in the society. Doesn't mean Islam dafa nekk di wàcce the value of women. No. Islam is telling the woman, this is the path that you are best at. Yes. It's not saying that this is the path that
you need to be demoted and no. So dañu war a jànga suñu diine bi. We need to learn because once we learn our deen dinañ xam yàlla lan ak lan lañu wax. yàlla waxut la doo liggéey yàlla waxut la you cannot be with the men. But there's a limitation to everything that Islam puts it. And on that loolu moo tax mu ne ar-rijaaluna qawwaamuuna ala nisaa. Men are the protectors and maintenance of women. Wala jigéen soo sëyut sa papa moo laa toppatoo loolu neewul. soo sëyee sa jëkkër moo laa toppatoo. su fekkee sa jëkkër nekkut fa am nga doom yu góor ñoom ñoo laa toppatoo. su fekkee ñoom kenn nekkut fa the Muslim community needs to look after you. So loolu yëpp the Western people do they teach you that? No. loolu la nag ñàkk a xam diine bi mooy yëpp. soo xamee sa diine nga xam noo ko doxalee. You will understand that Islam is not oppressing us. Islam itself is liberating us. It's telling us that ñun value bu Islam bu ñu teg. Tegut benn other women in that place. lan la wax when a man came to the Prophet sallam mu ne ko ne who should I follow or who should I love more among my parents? lan la wax your mother 3 times. And then your father. So Lord, these are examples that it needs to show us that we are not oppressed. Let them think what they want to think. Let them put Islam where they want to put it. We're not here to prove to them that Islam is, try to modernize the things. It's not it. Islam started strange and it will end strange. What they want to understand, let them understand it. What they don't want to understand, let them not understand it. Because ñun tamit, the point is unity bi nekkut fa Mati. Unity bi nekkut fa. If we're united, we bring ourselves together. Ñu jàppa Yàlla. Wallahi, the Prophet ﷺ sent time, that's what they did. They conquered many places. They took Islam to the next level. But ñun tey we fear them so much. We think that our risk xaalis si Yàlla lay jógee. doo dee fekk Yàlla xaalis boo war a am or blessing boo war a am doo ko am. doo mun a loolu la it's already written down. waaw nit ñi loolu lañ gëmul nag nit ñi amuñ gëm-gëm boobu de foog nañ ne yow loo am rek gis nga Mati Yàlla daf la dee mun a ubbil wërsëg jaarale ko si nit. Yàlla daf dee ubbil wërsëg jaarale ko nit. nu mu la jaarale si sa parents yi noonu la lay jaarale ko si nit. but am na ñoo xamante ni the moment they have that kaari laati nañ te ñu su ma tee kaari bule amutan nin budi tan fekk du loolu you have to believe in destiny da nga war a believe ne yow loo munti am sàcca ka sa soo gisee mu sàcca dara wërsëg ma si nekka wërsëg su si nekkutee du ko am mun na koo jël ñu door ko mu dee waaye soo gisee mu am ko wërsëg moo si nekka daf ko war a am daf ko war a lekka te loolu dañ ko binda sa yow balaa yow ngay possess loolu to understand sometimes dañ dee wax ne su comme na ko waxee yëfi sàccakat bi sax dañ dee wax ne hey bu kim ngi def lu bon lu tax Yàlla jox ko Yàlla dafa wax ne comme niñ ko waxee idea loo war a am bind na ko ba pare yow si yow la des pour nga choose either to take it on the right path or the wrong path man tey mun naa toog ma ne man dafa mel ni sax dama nekk billionaire ma dem ma rob bank I was supposed to have that money understand man maa choose to rob man choose ma pour dem liggéey to put the efforts in having the money no I choose it to do that te su ma dee Yàlla dina ma laajte si loolu noonu so we don't need to fear them doo nit su fekkee daf la dimbale si lu baax you need to thank the person and be grateful te Yàlla dafa wane ne if you are grateful I will increase you so buñ ragal ñu xam ne suñ wealth suñ blessings si Yàlla la dee jógee tey mi air buñ nekk di breathe dañ dee fay Yàlla lu tax demuñ si Western people and tell them oh this is from you no we xam nañ ne loolu si moom lañ jógee so that's the same way we're supposed to believe that our earnings our dealings our blessing is also from Allah subhanahu wa ta'ala Ajifa dinañ di gis yu bare bare ñu naan waaw jigéen walut a liggéey dafa toog si kii bi rek di take care of xale yi di tooga di fóot ak passé ñeneen sax dañ ko wax man su amee jabar doo liggéey parce que l'islam waxul ko ndax l'islam moo wax ne jigéen warut a liggéey Mati gis nga Yàlla dafa emale góor emale jigéen and I'm talking about spiritually ñun yëpp a dee jaamu Yàlla dafa wax si Surah Al-Hujurat verse 13 the most honorable of you in the sight of Allah is he who is the most God-fearing spiritually and I'm not saying this because dama buga encourage nit ñi si gender equality bi and stuff man I'm not on about that soo gisee jigéen dafa am 3 stages inshallah you're a daughter so precious then you are a mother
understand, you're a wife, sorry, you're so dear to your husband, and you are a mother. So neke dom, it is the responsibility of your father to take care of you or your brother. So neke dem nga best say you attain the status of being a wife, then it is the responsibility of your husband to take care of you. But if your husband is not making ends meet, manam lo xamantene yen soxla ngeen ko sen sa jëkkër mënut a take care of all. Nekkul ne da nga war a liggéey, it's not a must. Soo bëggee liggéey mun nga liggéey. But xam nga Islam, jigéen, you have to take care of your modesty first. Modesty, loolu moo nekk the first thing. Jigéen loo xamante ni you have to secure that one first. Then anything that comes before modesty, you work on it too. But léegi den gis ne we live in a society that jigéen dafa wax ne dafa dem liggéey. Waaw, parce que da nga gis ñoo xamante ne sax dañoo sëy, suñ sëyee ñu ne seen jëkkër yi ne waaw bugguma nga liggéey, and su buggee ne su nekkee ne sa jëkkër buggut nga liggéey, moom he is making ends meet, then bàyyi ko mu liggéey. He can take care of you. He is not starving you. He can take care of the kids. Loo munti xelal loo xamante ne loolu sartuwam la pour moom mu def ko si yow mun koo def, then you have to sit home. Loolu lan moo ko gën a ne tooga yekka bale amuloo dara looy def. All you need to do is sit and take care of your family. Waaye su nekkee yow da nga bugg a liggéey, léegi liggéey nit ñi xam ne naka la demee. Da ngaa dem si office yoo xamante ne sax da ngaa gis jigéen boo xamante ne mu ngi liggéey. She's a married woman. Her aura is exposed. But we really have this men that they don't have any control over their gazes. You leen neex la ñoo xool. Ñoom xooluñ ne yow jabari jàmbur nga. Ñoom xooluñ ne yow you're someone's daughter or a mother or whatsoever. Soo leen waxee ñu ne moom la neex mu sol ko. Ñu tamit suñ bot yi lu mu gis rek ñu xamante ne loolu la. Soo xamee ne your husband is making ends meet. Toogal si kër bi and take care of the little family you are being given. Su nekkee your husband is in making ends meet, su la neexee yàlla moo ko daganal, su la neexee nga dem liggéeyi, su la neexutee nga toog. Wala liggéey bu jaar si yoon ndax du na jaar si yoon. Make sure that the modesty is preserved. Make sure one ne soo demee liggéey the conversation you have with non-mahram men is lesser. waaye dem di waxtaan ak boss ak waaw di sol cangal bi ñu yooyu waaw yaa ngi sol skirt, yaa ngi toog sa awra baa ngi génn, yaa ngi frik jëkkëri keneen. waaw pour mu doon sa position mu gën ko yokk waaw yaa ngi dugal boss yaa ngi flip. Good morning boss. Do you need coffee? You ñako ma jox coffee. Am na ñoo xamante ne sax dafa dem the other way round. Ñoom dañ suñ demee si office yi ñu ngi bàyyi seen jëkkër si kër bi. Maybe seen jëkkër maçon la or something. Seen jëkkër maçon la. Dafa dóor depuis suba ba ngoon. Su ñëwee nga tegal ko ñankata. Nga dem si office bi. Yow yaa ngi dem si office bi. Yaa ngi jënd cream yoo xamante ne da nga moisten sa loxo bi. Soo demee foofu noonu soo gisee koo xamante ne mu ëpp njëriñ sa jëkkër, you start committing zina. Yaa ngi génn ak moom, yéen a ngi dem am coffee, yéen a ngi dem am lunch, yéen a ngi am loolu soo xamee ne so the work you're willing to do is not in relation with your deen. Cut off the work and take care of your family. So is not making ends meet. The young you can preserve the build, you can purify yourself, you can take care of you can control your gaze and the gaze of other men. Because men, if you give them what to gaze, they will gaze. But in other sense too, the important put you in your parce que di nga xam di suñu brothers yoo xamante ne dineen bugg a dem dineen bugg a sax seen jabar yi dem si ñëwkat yi duñ bugg a pour ñu natale wala duñ bugg a noos ñu attention and the sisters can do all that. Olen Hadija, for example, she was a business woman, but loolu taxut moom mu ngi toog si këram am na ñu ko ronal business am bi. For example, xoolal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku mu ngi ko doon ronal business am bi te loolu taxut status am mu degrade dafa des si yow. So you can do it, without lowering your status. But if you go into this, dinga falati, yo dinga gok. So de me fofu no lo xamantene do ko dan def sa kër bi yan ko def. Lo xamantene so togal ay sa jikar weekend sa do ko sol. Exactly what I'm so dem liggéey nga sol lolu yeb suñ waxé né
to commencé toga jotna nga dem sol sa haftum yu bon wala nga sol sa mufla who does that? Realize we're putting our work, we're putting other people first before our husband. Exactly. Jannah lies on his feet, meaning soko pleasing. I'm not jigen yu bari degala sa kilumba. Nga halat itself society be that you're exposed to. Yange gena si biti yange jel moto. Yange dem sa office. Maybe don't watch a baby last 6. Ñeneen basically their life is built on takeaway. Suba dañoo jóg gaa duñ deewoo kenn duñ deewoo si kër bi. Duñ deewoo dañoo dem. Jëkkër bi ndeewoo si bitik o si restaurant. Jabar bi dem ndeewoo si fële gaa yóbbu xale daycare. Gaa dem liggéey. Duñu wàcc ba 6 7 gaa jënd takeaway fast food fast Alice or whatever. ñu ñëw ñu ñibbi kër gaa toog lekka loolu noonu. So yo, what are you telling Allah? Yàlla dama say for the sake of my work. Remember, wallahi, whatever single right yàlla mu jox la ko and you do not work towards it, you will be held accountable for it. Yow sa job nga put first. Doom boobu noonu lum dem school lum ñëw xamuloon lu ko happen whether she was molested or who was molested, whether tey jàngut correctly, whether tey dafa feebar yow xamuloo ko. Yow sa job nga xalaat, yow sa boss ngay xalaat pour nga yokkale sa grade si liggéeykaay bi ba pare Khadija am nga soo gisee ngay toog sax soo gisee ngay toog di jàngal sa doom yi di nga am jot bi. Exactly. Yow soo génnee kër 6. soo ñëw kër half 8. yow kañ ngay defar weer. yow ban kañ ngay am ak sa family. yow kañ ngay jàngal ñooñu diine bi. To the extent that yow mun am like most of the business women most of the business women. Gars yi dañoo nekk di tukki di dugg flight Dubai Mumbai fu nekk gars yi dem ñoom ñu si plane yi rek ñoom ñu si plane yi rek yaa ngi bàyyi sa jànxa bi kër you call her your housemate kooku mu ngi toogal sa jëkkër mu ngi koo yëkkal kooku mu ngi seet sa xale balaa ngaa ñib si before you realize your husband is married to the house girl. Is married to the house girl. So ñëwee kii moo ñàkk soo ñëwee kii moo ñàkk ngor kii lu ma ko defar yëpp kii amul dara lu ma fay lu du nangu suma jëkkër even me su nekkee man nga bàyyi sa kër I have that opportunity. The point is so holy at some point as well. Your responsibility is to take care of your husband, to feed him, to clothe him, just in the same way. Comme yàlla dafa nekk ne loo xamante ne jëkkër bi daf ko jox xaalis bi or provision to provide for you. So once you're being provided for, yàlla daf la jox responsibility to take care of the provision that he has given to you. Yow nga just suba, you will not make breakfast for him. You will not fix his clothes. Exactly. Yow de sa yére bi danga ko passé même taali. Waaye moom yërëm bi dem gis boy time dafa sa boss time soo moytut yow nga jëkkanante ak moom si wanag bi soo moytut moo laa jiitu si wanag bi sangu ba pare lal bi du ko lal de mu dem na mu bàyyi la foofu noonu yal na bul ñaan yàlla nag mu am office car boo xam ne daf ko ñëw picc depuis si këram yow yaa ngi taxaw dafa sad we're not trying to say that the woman cannot work but comme Aji Fan nu ko waxee the environment should be considered. The people in the workplace should be considered. And your family should be your priority number 1. So fekkee liggéey bi da nga xam ne dafa indi the risk of you not looking after your kids, not cooking on time, not looking after the home. Leave it. Mbindaan is not supposed to take over your responsibilities. Yàlla bu ko waxee waxu ne soo ko munut indi mbindaan. Dang ko mun lolu mota you choose to get married. Why ñun we choose to get married for the people outside, not for the responsibilities that come with it. Waruta neke nono. Yeah, sure. So at some point tamit we're not saying this to think ne comme num ko waxe it's not about the feminist thing or whatsoever. If you 50-50. For you to be at home to take care of your kids is greater in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. So don't think su fekkee yaa ngi kër you are not working, you're looking after your kids, you're being a homemaker, you're not being a housewife. Daf ma dee metti when I hear women saying man ku ma gënal mooy jigéen bu toog si kër looking after your kids, building your kids, waiting for your husband to get up from home, welcoming him, making dinner for him and taking care of him is greater in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Te yàlla xam na ne suñ ko xoolee at some point sax loo moo gën a great that yow nga génna doo def sa responsibility si
dafa nekk loolu dafa sad think of ne su fekkee yaa ngi kër you are being rewarded don't think ne soo nekkee kër fii man suma morom bi jigéen mu ngee dem mu ngee liggéey te léegi jigéen léegi soo liggéeyut sa jëkkër du ko la defal loolu du sa business clothing shelter food mu ngi fa mu ngee def loolu noonu su fekkee tey ñuul baat moo génn mënul la koo jëndal mu ñan nga jàppa yàlla waaye doo wax ne tey lu génn di nga ko am lu nekk si société bi yow di nga si bokk yëpp moto bu ees bu nekk di nga si dugal du mun a possible responsibility yàlla bu nga ko jox mun la koo defal jàpp ko yow tam nga jàpp si responsibility nga def ko te ñu xam ne on the day of judgment loo munti def wrong yàlla nañu taxawal mu ask ñu foofu noonu. Sure. Now let's take Mariam. Welcome back from that short break, and now we are having Mariam in. Mariam, welcome. Thank you so much, Mati. Mariam, dañuy dégg ni ñu naan jigéen warut a jàng Quran baatam bi di feeñ. How true is that? First of all, bala may njëkkee suma kaddu bi, I would say that Allah says in the Quran, in Suratul Baqarah, verse 228, Allah says that women are rights over men, and then similar to those over women, like yàlla dafa jox jigéen the same right bu mu jox jigéen the same right boobu la jox góor moo nekk when it comes to worshiping Allah yàlla daal dafa emale jigéen so ñun gis nañ society bu nekk nii tey bëri na si ñun ñu dee practice sax dañ ñu dee make to believe that jigéen warut a jàng si Quran bi sorry jigéen warut a jàng Quran loud Yeah. but to make it clear voice si jigéen du awra voice jigéen nekkut awra so jigéen mun naa jàng Quran bi ba pare soo seetee tamit yonente bi jabaram yi comme Salama ak Aisha ñooñu dañ doon jàngale te dañ dee jàngale góor yi scholars yu gën a grade gaay jàngal nañ gaay so yow soo waxee ne jigéen baatam awra la loolu nekkul feeñ si Quran fi mu wax ne jigéen baatam awra la dañ wax ne tamit comme buñ waxee waatam si Quran bi wife of the prophets are the best but then dañ leen wax ne tamit gars yi su ñoo wax let them not speak in a soft tune comme su ñoo soo xamee ne like yow da nga am baat bu neex maanaam sooy wax ak góor moom dangaa try nga diisal sa baat because through that si neexal baat bi soo xamee ne yow soo waxee dangaa cause fitna xam nga ne loolu moom comme dangaa make sure daal nga avoid such waaye pour wax ne like jigéen waruta recite Quran with that one is baseless because women can recite the Quran it's not something su doon nga ne music la wala nasheed maybe one can say foofu dangaa neexal sa baat but this is Quran te yàlla moo ko santaan yàlla dafa ne jigéen maanaam si suura ni sax jigéen ak góor yëpp a em when it comes to jaamu yàlla so naka ngay waxee ne jigéen waruta bokka si Quranic competition wala waruña jàng war nañaa jàng kay Khadija tey soo waroon a def hijab oo nga bëgg a dem jàng dara sa yaay ne la bul dem est-ce que war ngaa bañ pour wala digal sa yaay kàddoom bi for instance tey nga bëgg a def hijab sa yaay ne la fii doo ko fi kaaloo understand nga should you adhere to sa yaay lu mu wax noonu wo kuma kama fana mbafa malika kama pro malika kama yeah sure yanta malika kama mang sene ya bake yeah mbading kol fana sa understand comme regarding that ala ya for surah ankabut verse 8 aya for damendo ko ako mulna ngal bulale pour aliyal wululal alier respect alier bunya but natare ye kuma fale mi yalon ko amanke comme dala siloti yal walindin dala silola den ala kana la gal la kumumuy al nyantantel la kumumuy kadum namita amita nyawo nya nal fata al mumurna nan telaka al manta murde tol kal be murna telaka andu nal munda nan teka mbal nyini kala al kamin kenu so yalon wo case comme ya fa nyam hijab naftaka hijab ko wala naftaka dara na wululal kon kanata mitala because ala yala mul kan ne ko mul nga islamic knowledge nga sik amma fo ko kom kewol le karang musol le si ako musol nin kewol be nyanta ka dino karan ne ya faham so yala ni rebe sire so ko no nyam dino ibalo na nyaadi sakana tay la peren sol mo multi mi yalla ko imang dino karang ima faham baake so fo sa findi eta ma ko rnyino le karande so nitol be stop kam pour yoke ita manta yalla ko mo moy karang ala ya ko ni mul male sura ankabut fo ka pare so ibitale banta ye hijabo ibake la because mbeyal nako mu farol de mul kam pour mul ngakan sura ahzab ya sen yandi mul ko musol nante balol murala so itol mo right so pour kan foyte imanya naka hijab ke wala imanya naka ta dino sik banta inyanta tala so itol lakumo ibola bola noto e ala la kumuta andon lafta do mandin na la fala khadija yemi fote comme den wulula nyanna lon na le ko
dingo mum amana lati because ala e dingo dile kana fon dingolom ntela ba mba kulula mingo mi mundiate nyana ko dingo amana lom ala la dile and ala la dile dari lo min kamba lumine fata ala be nyinin kalal ko ntenga nyin mul dile because ala la tamuiti jang wululal ka tandile ko tonya wulula iba malum anu ala yo fana wonyanto di dinni wallale priye la wululal ye respect baden ha ye horoma baden ala man da woto fanande ala fana lumina mol bebe fala on the day of kiyam ala fana be nyinin kala ite wulula ngani diningol mun dile ye to bodo nyaali le fo e dinol ke kambale bi asiyata bake wallahi kom aliya fa nyami abara fa wartale na wulula li mu kan forcer bake pour nga dino fenke imu kan karandi dino la most of us ndol siyata bi ja ikaje le fon ndol la tara fon ke ba yata na ta realize ko wala ala la ma ko rani society la de ma ani friends ol mon nata ka dino fon faham an wo faham ro fon parents ol fon dol fon fa mol kele la fon e ka mo le kale nyim bondi dang abal fa warta bake so parents ol aliya kata bake aliya lon ko dingo mum fenga mi ya lon ko ala la dile ani lumina bebe murla alaya ala bal be nyinin kala le ngani dingol mun diyala aliye fenke nyaadi aliye to bodo nyaadi la fali dino ke kambale bang fal me karandi dino la bang o bebe je ala ba nyinin kala so ala make so aliyal dingo karandi dino la fenga mi yalon ko dino ma fenke sariya kono alkane aliye make so da aliye karandi dino comme min lafta kafule min foten comme exemple min di kaje la fangi ba ma soto la mi yalon ko ebita ka english school le de bar comme ni na tay kay ko he bi won dol lecture ko mo nga textbook ko sa wala fendo hana ma ko do soto abita la lijante banta aya na ya dilil bandita dara iko he bi won na ustaz ko sama nyanda kanyi sira bu ko la sama wala qur'anu man ko do soto ni ma wo soto e si e bon fo ya soto tay mo min sitala abala fa warra ba so parents the effort all men care on English school is the same because kaje madrasa jamal dengol bije 2 months 3 months 4 months iman school fees jo but school cause yalla na school ning first time banta dol fang school dol ke badne fonim first time kana bang e ba fole ne ko school fees ba jola ni ma jo be baylal ko ya fa exam o itagala so ba ma ni hana jartala bita minekela dontoro kela ko da ba bondela ba madrasa me yanan ko school me yanan ko yalla ko me yanan ka ba ma ko la ko salole me yanan ko is a day to day thing me yanan ka bitale foy fa ku folo de ba hada badi ngani kala min la qur'ano min yanan ka nyanda ka karam praya de ma wa salola ite mon som praya wa karam ite wotale ya dino tara ko me yanan ka ku furi ngole so longas aya tolong ay bismillah lo wolen hani bar dino me ta dino jam fata wotel dino me yanan ko me yanan a waita wotel ko ya fa so inka efforts all menke on conventional studies we should put in the same efforts in regards to the deen as well because the prophet of Allah he said oh people protect yourself and your family from the hellfire après amatina benn mistake bu nga xamantene bari na ci ñun fini society bi suñu wajuri ñom dañ dé fogg né xalé dal su dégéré bopa rek mom di best place am monika nga yobbu ko body thank you mom xalé bi su yaro joru sa nga yobbu ko mu janga Quran mom dal mom su dégéré bopa rek yo fogg ni mom boarding school bi monika place dafa nekk lu nga xamantene dafa sassa dafa daw yaram daw na yaram ba suñ xalaté mbir bi sax dañ ko dé mëna réero parce que dafa nekk lu nga xamantene it's a sad reality boarding school wala madrasa si nekkuñ a place pour yal xale yow parents bi da nga war a am intention bi ne man yàlla daf ma jox diine te ma first responsibility moo nekk pour jàngal ko kanay yàlla mu xam diine bi waaye tey bëri na fi intention bi te innamal a'malu binniyaati actions are judged by intention so yow luy sa intention loolu la yàlla di fay yow soo jëlee xale bi nga yóbbu ko boarding school ngir dafa dëgër boppa yàlla namit intention boobu la fay parents too should be they war a bàyyi xel ci loolu bu baax take off the burden of parenthood di ko wax toogal fii defal lii and most of the time doom boobu du dee change because time boo ko war a change time boo ko war a teg si yoon time boo ko war a won lii mooy lii time boo ko war a won ne the love of the deen yow that's the wrong time that you're doing nga xam ba bu mu nekkoo 50 luñ dee def si hijab si julli te kii xale la bu nekkoon nee time boobu nga ko war a won lii mooy Quran bi nii lañ dee julli mu ngi gis yang ko def wallahi su magee footsteps la may waaye nga ne dee kii xale la bàyyi nañ ko rek su magee la moo stade exactly comme aka soto fang parents sol kono ibe dingo soto la mi yalon ko comme like kewa ite mu kewalti anu islamo ya folo ko
ning obligatory prayers inyantale kake jumato ite katara siri suwo ko ne bo son kata juma salola ni dingo nata ne ka fay ko he fete mal ko salo ten den nyenda tala jumo to ten ite bukata ite bukata dingo bakala ite bukata dingo bakala nyaade ba pare be dingo fana jel dindi kabra dindi na ba sadla kuriya ku ke wala ta ni mol diam de ko na ke bata falinda dindi mo wala ka ke bata sama ni mati nikindi ku mi na ko wala ku kendo ti kabra dindi ide ba famente ko be na o falinda atakala no we all need to find Islam, we all need to find it. Hanim be wulutan keta Muslim mo. Fonse dino nyini, fonse search, you understand? So ite ba fuke dingo ko ite mantara salikan, mantara takam misiroto. Ite mantara appropriate dress code keka. Sa ite ko dingo be nyala fo magic le ka kebang. Ibe na aldoro ya fo muna ala dingo ten ala yobe. Aka kile sometimes aka possible. Parents or people like guardian soul ibuka tara on the right path or nantara practice kan ala kana dingo dila mi alan ko aka practice aka kele kudo ala le kage kudo aka kele bari inyanda ka ndonne ko nying mo mi alan ko ala ya dinna on the day of judgment ala be nyinin kala boarding school te dinol kulula though is a very good place to go to school teacher soul we need to realize we spend more time with our kids than that of the school or that of the madrasas ni seta so kon e kan tolleje domoro most of the time yin tolle kaje so tolle nyanda kake mo mi ko ni jita school o ni nyata ni la problem moto they can help us, they can tell us ni wala keta isajen tol be di mala nole ni tata next time ye mistake go menke o ku menke tela ate kala ko tan Mariam nka mo moyle ka foko ha ntenga nigo susundi sunjobe boylale be jalale ite mo advice to ka di mo susu fa first of all mbadi musul mbe min nyinin kala question on munana first of all nyane fa nyinin kala munana mfututa because niya moy futuo manken dan ko dorom mol yalon ko comme futu tali wala mo ñol be futu kan so fana be futu la wala pour yow title da man so comme I am married wala dama sey amanke wati futu idami ta da fay ko be futu la keye di niaje islami fongo futuo fongo nati pour ka dingo fanan soto wala kila fongo ye ay ke wol yamar ko kana musul futu mil yalon ko ta sonna dingol gululali ali musul futu mil yalon ko they will be a children for yibe dingol sota lali so ite dara dama fay sonta ka futu ke mini ni sonta ka dingo sota yene wodi ngo nali dingo sota wo futu ko inyana ke wodi ni wala nyana ka radi ko atol le wodi nol wulu ni te mo love di wodi ni wala ye topoto ite effect ni te ke bayat ite mo wodi ni wol wo nyanto nyana mun kelete ke ba kele kan ba ita kele kan aussi bala den ya foko ya do kula ya fekele something like water kabri dinding imadali ni fongale ya jam fandi fongale sila tala for the certain point so ma say nga wax ne waaw man duma nampal sama dombi because of man bu ma weni daano dama tila ne kamé first of all put you wara accept bo luta nga say at the first place as a woman because what they say dafa nekk lu nga xamantene fokk nga sacrifice yu bari ci biir say pour la yalla muna na reward pour reward de wone jana is your husband so mo he lolu nekku ne topoto sa jekere ak yoy dom yole na am tam yep ci la bokk ci sacrifice wara sorare hana so ko dawe hana so waxe ne sa wen bugulo mo daanu lo munti daw the old age dina ñew old age su ñewé di nga wone ne dina most of these problems dafa dem na ñëw na is because of nit ñi jànguñ seen diine because problème yi nekkay happen nit yi te yëpp si àdduna bi dafa nekk jànguñ suñ diine ba den suñ jàngee suñ diine da ngaa gis ne yi yëpp dañ koo xam so the solution is very simple learn your deen jàngaleen seen diine alal la diinoo karang because ni la diinoo karang ite ba lo ne la ko mine betiyaata ani mum betiyaata ite de mol normal but bi ni te me la diinoo karang ni mol yem fengo fe minke kadi itala na fay fonye mi fonye so te bali yangar la mona al ngan na diinoo karang sa lombe mbe buliji mal taala nin ko any decision minke because diinoo kono qur'ano nin sunna kono a baby je ala man fentu koma janin kila be fala ay mol la ko be complete ayala mission complete so femman to koma ka fo ala nyimbula jenne wala nyimbula to koma everything is complete so Mariam pour nga wrap up donc ite be mun advice dila musul la me yalan ko ike kel to so ike kema to so kone yata ofi soto ibe flat la ni la bosse be you know be cool kala me yalan ko ni la ike fa ngol kake just pour rek yela position fenke pour ye position do soto ila ofi soto comme na fo nyameng niaje be futu wala reason la sabo an niaje wakewa be futu le o tebe futu la wakewa ye reason la yatinda and ko ya fanya ma innamal a'malu binniyat actions are judged according to the person's intention so itabe kema to konso kono among the most important part of your life ibita kan
ko ya fo nyame aju fa ya fo nyame ite me ko bo kala so ko no wo ite spray mala wo ite kuna fo senea wo ite hair gel kala wo ite kalo twist la wo ite one side dendi ko dunna wo ite har wo dunna but ite once you see your boss ila special designer perfume ko ma bal ni fragrant artiste te di alaji mu ngi ñew office is a coffee ite what reward are you gaining from doing that? We blame the men at some point for looking at that which they are not supposed to look at. We give them what to look at. Exactly. And every single opportunity I men soto to use you or to do that which is inappropriate with you about Kerala. Asiata ni doku dula. Ita da fa mfele. Adina le. Doku la jama ida fule ko janni be doku kela mole. You will date with me or you will do this for me. Akasia le. For example, ibida le ba fule ko ikele hijabo minge mbala fule pour ya astay. Ni be pare le ya adeskuke. It's either they accept you with the way you are or they don't. But I'm not understand ko. Futuwa is way superior to that work. Even work make can force or be boss make can force sila alala boss ol fana ye sila alala you marry me employ hani natra man kala qualification fe atina wala hani woni musote wondi dingola allon ko telefla moyo ke ta fana dingola so kana ke wondi dingola muso ni respect ata fana respect go dila ni la boss ko abe o ku sifa li tandilela ay tandala ko te man ke o musu sifa do fana mesi na man som fana pour ka stop and you have taken the measurements you can wodo ko ta ya bula wala gen na kuma ya ta at the end of the day nka silale because men CEO leti so nin nani doko bula you understand mbeko do men soto ko opposition ya babana no remember whoever puts their trust in Allah subhanahu wa ta'ala Allah will provide ways for them ko fon bula fon ala la ko kama ala ka kudi le Tesla e jibe exactly nga test jana te ba jibe because of belief comme kuma tata nata doron na trust in Allah fana wo fana kuma ya ta ba so very akuma na bakale mol be dundi la juna Thank you, ladies, and that's it for today's edition of Voice of the Sisters. Till we come your way next week, inshallah. Have a nice weekend.